good morning to all of you. As our General Secretary rightly stated that it is the unique of its type. Conducting the lectures, conducting the meetings is one side and conducting the memorial lectures is the other side. In the history of Telangana Vidyavantu Vedika, conducting the memorial lecture is very significant. To extend this significance, we have invited two prominent speakers to speak on the contemporary things. And it's my immense pride and privilege to introduce Professor Sri Krishnadeva Rao Garu, the Vice Chancellor of Avsara University, Hyderabad. Thank you very much, sir, for your kind acceptance. Sir has been in this field of legal criminology and access to the social justice. He has been an instrumental in shaping many policy initiatives since quite a long time. And he was the Vice Chancellor to the University of Odisha from 2014 to 20, 6 years. Then he became the Vice Chancellor to the University of Delhi 2020 to 22. And then he became the Vice Chancellor to the Nalsar University since 2022. And for the almost more than 11 years, he has been working as the Vice Chancellor. That shows his integrity, commitment, dedication towards legal education in this country. And as rightly point out, General Secretary గారు చెప్పినట్టు భారతదేశంలో ఈరోజు ప్రజలకు కావాల్సింది న్యాయం, ప్రజల తరపున నిలబడాల్సింది న్యాయం, ఆదివాసుల తరపున, నోరు లేని వారి తరపున, న్యాయానికి తరతరాలుగా దూరమైనటువంటి వర్గాల తరపున నిలబడాల్సిన సివిల్ సొసైటీ, ఆ సివిల్ సొసైటీలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక ఈరోజు మెమోరియల్ లెక్చర్కి మనం శ్రీకృష్ణదేవ సార్ను ఇన్వైట్ చేసాం. వారు మెంబర్ ఆఫ్ కమిటీస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు జెనీవాలో 2022లో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేషన్లో వారు మెంబర్గా పనిచేశారు. సుదీర్ఘకాలంగా వాళ్ళు ప్రజా ఉద్యమాలతో సంబంధించినటువంటి అనేక రకమైన విద్యాపరమైన విషయాలపైన గుడ్ స్కాలర్షిప్ అందిస్తూ ఉన్నారు. వారు was our alumni. He did LLB and LLM from Kakatiya University, and then he studied in Bangalore Law School. Then he did his PhD from the University of Delhi. So వారికి ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోజర్ ఇటు కాకతీయ యూనివర్సిటీ వరంగల్ నుంచి రావటం, అటు ఢిల్లీలో చదవటం, బెంగళూరులో చదవటం, ఈ ప్రజా ఉద్యమాలతో వారికి దగ్గర నుంచి సంబంధం ఉంది. అందుకే మనం కేర్ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవరిని మనం ఈ మెమోరియల్ లెక్చర్ పిలవాలనుకున్నప్పుడు రాష్ట్ర కమిటీ ఆలోచించి తర్వాత హరగోపాల్ సార్ సూచన మేరకు ఈ విషయం పైన కాంటెంపరీ థింగ్స్ పైన మాట్లాడే వాళ్ళు, అది ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అనే విషయం పైన రొటీన్ మీటింగ్స్ లాగా ఒక స్పష్టతో కూడినటువంటి మీటింగ్ అందించడం కోసం మనం శ్రీకృష్ణదేవరావు సార్ని మనం ఇన్వైట్ చేసాం. వారు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు అనేక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎమినెంట్ అకాడమిషియన్, distinguished scholar, legal scholar and a critical critic, and he has been playing a crucial role in shaping progressive legal policies in the country. We are very fortunate, sir, that we have you today, and it's my immense pride and privilege on behalf of Telangana Vidyavantu Vedika. We extend our hearty welcome, and I feel that your deliberations, your insightful thoughts and lectures and your ideas on legal policies at this junction definitely will enlighten and will protect the fabric nature of this country, and also it is going to be great strength to the democratic social movements of this country in order to protect the social justice of this country. Thank you very much, sir, for accepting our invitation to deliver your valuable thoughts and share your critical impressions with us. Thank you.
సౌండ్ పెంచండి. ఈరోజు మీ అందరినీ తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక ద్వారా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్. భారత రాజ్యాంగం ఒక సామాజిక రాజకీయ న్యాయ పత్రం. ఇది ఒక సామాజిక విప్లవానికి నాంది పలుకుతుంది. అందుకే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలందరికీ చాలా ప్రీతిపాత్రమైంది. ముఖ్యంగా లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ప్రజలు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా సకల ప్రజానీకం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగం, రాజ్యాంగ తత్వం, ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు అనే మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ మనకు కనబడుతుంది. ఇది మొత్తం భారత రాజ్యాంగంలో మనకు తెలుసు ప్రియాంబుల్ ఎంత మంచి పాత్ర పోషిస్తుందో. ఇది లీలా సేత్ గారు, ఫస్ట్ విమెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు, పెంగ్విన్లో ఒక బుక్ రాసింది ప్రియాంబుల్ అని. దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని తెలుగులో మేము ట్రాన్స్లేట్ చేసి నన్సార్ పబ్లిష్ చేశాం శ్రీదేవి మురళీగా. సో ప్రియాంబుల్ ఇది రాజ్యాంగానికి చాలామంది చెప్పారు హార్ట్ అండ్ సోల్ అంటారు ప్రియాంబుల్. దాంట్లో ఇది ఒక అద్భుత ప్రకటన, ప్రస్తావన అండ్ ప్రజల రాసిన మేనిఫెస్టో. మనందరికీ తెలుసు ఒకప్పుడు ప్రియాంబుల్ చదవడమే మనం రాజ్యాంగ దినాన్ని జరుపుకోవడం మనం చేసామట్లా. సో ప్రజల చేత, ప్రజల గురించి, ప్రజల కోసం రాసిన ప్రజల మేనిఫెస్టో ఈ ప్రియాంబుల్. Let me now just look at today's theme. I am deeply honored and humbled to stand before you today to share few thoughts and ideas on the occasion of 14th Professor Jayashankar Sir Memorial Lecture on Transformative Constitutionalism. అసలు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏమిటి? కొంతమంది దాన్ని పరివర్తన పూర్వక రాజ్యాంగం అన్నారు. మన వాళ్ళు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక నిజంగా సరిగ్గా దాన్ని రాశారు. సమాజ పరిణామంలో రాజ్యాంగ తత్వం. ఐ థింక్ దట్స్ అ కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ తెలుగు. The term transformative constitutionalism was coined by an American professor, Carl Clay. The phrase, this transformative constitutionalism, had its origin in the South African constitutionalism during formative years that was marked by the supportive role played by African National Congress. We know Nelson Mandela and others. It talks about containing state power and ensuring civil and political rights by transforming subjects into citizens. Political science చదివిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు, సోషియాలజిస్ట్ హర్గోపాల్ గారు చాలా బాగా చెప్తారు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్స్ టు సిటిజన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ది కాన్స్టిట్యూషనలిజం. It's an approach to constitutional interpretation that enables the court reading, discovering new rights. ఈ రైట్స్ మనకి పార్ట్ 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్లో రాసి లేవు. దాన్ని కొత్త రైట్స్ని ఎట్లా నిర్వచించాలి, కొత్త రైట్స్ని ఎట్లా ప్రపౌండ్ చేయాలి అన్నదే ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. ఇట్స్ డీప్లీ హ్యూమన్. దట్స్ అ ఫీలింగ్, ప్యాషన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ద హై కోర్ట్స్. It's a specific kind of societal transformation ushered in by the judiciary as an agent of social change. Today, I look at 4 ideas in this lecture. Firstly, understanding transformative constitutionalism through Professor Jayashankar's life. మాకు చాలా మందికి జయశంకర్ మా హనుమకొండ వరంగల్లోనే కాదు, పక్క ఇల్లులో ఉండడమే కాదు, చాలా ఇన్స్పిరేషన్, సెవరల్ జనరేషన్స్. ఐ కమ్ టు దట్. సో ఫస్ట్లీ ఐ లుక్ ఎట్ అండర్స్టాండింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం త్రూ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్స్ లైఫ్. I will also argue that Telangana struggle exemplifies constitutional morality. Again, వీళ్ళందరూ బాలగోపాలు, హరగోపాల్ సారు వీళ్ళందరూ చెప్పేవాళ్ళు రాజ్యాంగ నైతికత, అదే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. చాలా చక్కగా మనం ఎప్పుడో ఇవి మనం ప్రజా ఉద్యమాల్లో మనం యూజ్ చేసాం. రాజ్యాంగ నైతికత, అదే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. Secondly, I briefly touch upon the invocation of transformative constitutionalism by the Indian Supreme Court since 1970s. మనం ఓన్లీ 2014లో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఈ వర్డ్ని యూజ్ చేసాం.
సుప్రీంకోర్టు సెవరల్ కేసెస్లో. కానీ 1970 నుంచి దీన్ని వాడుతూ ఉన్నాం. దాని గురించి సెకండ్ ఇష్యూలో చెప్తాను. థర్డ్లీ ఐ డిస్కస్ what is this, how these constitutional principles of inclusion, diversity, and how do we promote harmonious coexistence, particularly in the context of Hyderabad's cosmopolitan culture and communal harmony. Let me begin with the first idea, understanding transformative constitutionalism through Professor Jayashankar's life. Professor Kottapalli Jayashankar was more than a teacher. He was a mentor, a reformer, and a relentless advocate for the aspirations of people of Telangana. Let me take you back to the moment from his childhood. I think me andariki telusu, but I said once again. One that would foreshadow his entire life's journey. It was the time of Nizam's rule in Hyderabad at Markaji High School in Hanmakonda. Adi Kumarpalli, మీకు చాలా మందికి హన్మకొండ తెలిసిన వాళ్ళకి కుమార్పల్లి లష్కర్ బజార్ పక్కపక్కనే ఉంటాయి, హన్మకొండ చౌరాస్తా దగ్గర. So in this high school, Markaji High School, Hanmakonda, which is also my hometown, the students were expected to sing a song praising the Nizam. He is a 6th class student. Young Jayashankar, there in the 6th class, quietly refused. Instead, he sang Vande Mataram. This 11-year-old boy stood up for higher constitutional ideals of justice, dignity, and equality. This defiance was in spirit an act of constitutional morality. రాజ్యాంగ నైతికత అనేది అంటున్నామో అది అప్పుడే జయశంకర్ గారు చెప్పారు. ద ఫేమస్, ఇది వింటే మా కాళోజీ గారు గుర్తుకొస్తారు. మీకు అందరికీ తెలుసు కాళోజీ గారి నా గొడవలో ఏమన్నారు, అన్యాయాన్ని ఎదిరించే వాడే నాకు ఆరాధ్యం. ద ఫేమస్ తెలుగు పోయెట్ కాళోజీ who always used to say that I will raise my voice wherever injustice exists. So in this single act of defiance, we see the early flickers of the man who would become courageous, principled, and unwilling to compromise on matters of justice and dignity. The same unwavering moral courage would later define his scholarship, his leadership, and so his decades-long advocacy for Telangana's rightful place in the Indian Union. As a young scholar, Professor Jayashankar identified, ఇప్పుడు యాదయ్య గారు చెప్పారు, the structural inequalities that disadvantage Telangana within the erstwhile Andhra Pradesh, be it in the distribution of water resources, employment opportunities, or cultural recognition. But what made him extraordinary was not merely his critic, but his pedagogy. మేము టీచర్లందరం ఎక్కువగా కోర్సు అండ్ కంటెంటే కాదు, పెడగాజీ, హౌ డు యూ టీచ్, వాట్ ఆర్ ద న్యూ మెథడ్స్ టు ఎవాల్వ్, దాంట్లో ఫోకస్ చేసినప్పుడు జయశంకర్ గారి పెడగాజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In the classroom, he challenged the students to think critically, to question received wisdom, and to root their learning in social realities. Outside the classroom, he embodied the ideal of an engaged intellectual, one whose scholarship informed action and whose action drew strength from scholarship. That were amazing times in the historical, glorious 80s of Warangal, which was instrumental in emergence of many old and new social movements. So Professor Jayashankar's work is a reminder that democracy is not only exercised in legislatures and courts, but it also nurtures it in classrooms, in movements, in the persistent articulation of collective rights. The creation of Telangana in 2014 was not merely a political event, it was the fulfillment of a constitutional promise that governance in India must reflect the principle of self-determination within the framework of unity. In that sense, the struggle for separate Telangana state exemplifies constitutional morality. In administrative roles as Vice Chancellor of Kakatiya University, Registrar of CIFL, he displayed the same moral clarity and unflinching commitment to fairness. Let me come to the second theme, constitutional text to transformation. So transformative constitutionalism is a new tool for constitutional interpretation for achievement and advancement of justice for marginalized communities. It's not just a mere textual interpretation, but beyond the text, context, and response to people's suffering. It's a belief that Constitution is not simply a limit on state power, but a visionary roadmap for changing society. Transformative constitutionalism rests on the conviction that Constitution is not a static set of rules, but a moral character for social transformation.
The principles like equality before law, Article 14, prohibition of discrimination, Article 15, protection of life and liberty, Article 21, Article 19, have been judicially expanded to cover several unenumerated freedoms and rights. In the last 75 years, we have seen the Constitution acted as an engine of change. The Article 21, once these are fundamental rights of all fundamental rights, Article 21, once a simply guarantee against unlawful deprivation of life, has been interpreted to include right to dignity, education, clean environment, privacy, and etc. So how this transformative constitutionalism word, term, phrase has been invoked without using the term, we could see from 1970s onward. The 6 interventions by the Supreme Court, starting from Keshavananda Bharati case, in 1973, basic structure doctrine. Supreme Court 6 months did not do any other work, just Supreme Court was sitting. That was a tussle between Parliament and the Supreme Court. And really, Supreme Court has saved the Constitution. So that was the first historic Keshavananda Bharati case, 1973. Similarly, Maneka Gandhi case, substantive due process in 1978. Relaxation of locus standi in several cases in post-emergency era started from 1979, making widening constitutional remedies under Article 32 to make access to justice reality. These are the several we could see, and the other 3 interventions are right to life and content filling by reading directive principles into Article 21 and K.A. Puttaswamy and several other. Now let's look at express invocation of transformative constitutionalism by Supreme Court. So we have seen 14 times the Supreme Court has invoked this phrase transformative constitutionalism since 2014. In Triple Talaq case, Navteen Johar case 2018, where the Supreme Court partially struck down the colonial era provision that criminalized consensual sexual relationships, Sabarimala, government of NCT Delhi, and several other. But what is required? Transformative constitutionalism demands more than a mere textual or beyond the text interpretation. It demands participation of the people. It requires that each citizen, each institution sees themselves as agent of change. Let me come to the third part. Employing constitutional principles for justice, equality, and inclusion. Transformative constitutionalism is most visible in how constitutional principles have been used to uplift marginalized communities. Justice Krishna Iyengar language lo Daridra Narayanas anevaadu, poorest of the poor. The Indira Sahani judgment of 1992 affirmed reservations for the OBC, embedding social justice within state policy. Right to Education Act 2009 flows from Article 21A that was expanded opportunities for millions of children. The Supreme Court's recognition of transgender rights in NALSA, that is 2014, and decriminalization of homosexuality in Navteen Johar. These are all the examples that equality is not abstract. It has a concrete meaning in affirmative action, gender justice, and empowerment of historically oppressed groups. So transformative constitution demands that beyond courts, the very idea of citizenship should also be infused with constitutional values. Teachers, civil servants, activists, and ordinary citizens must look at transformative constitutionalism as custodians of constitutional morality. This is how society can move closer to justice and equality. Let me look at how transformative constitutionalism also encourages preserving diversity and promoting harmonious coexistence. India's unity rests on its diversity. The linguistic reorganization of states in 1956 reflected the principles that federalism must respect cultural identities. The 5th and 6th schedules safeguarded tribal autonomy. Articles 29 to 30 protect cultural and educational rights of minorities. But these provisions are not ornamental. They are lifelines for communities seeking dignity with diversity. In practice, this means safeguarding the self-rule in Jharkhand and the Northeast, protecting minority-run educational institutions, and recognizing multiple official languages. Let me look at now how Hyderabad cosmopolitan culture and communal harmony is also one of the biggest challenges.
So Hyderabad has always been a microcosm of India's composite culture, where diverse communities live together, shaping a unique cosmopolitan ethos. From the Charminar to high-tech city, the city of Hyderabad embodies both heritage and modernity. Its identity has been shaped not just by rulers or monuments, but by the everyday contributions of Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Sikhs, and many others. So protecting this culture requires conscious and continuous effort. Constitutionally, secularism guarantees equal respect for all religions. Not necessary that secularism word is introduced during emergency or after that, but it's a constitutionally, secularism guarantees equal respect for all religions. But it is civic responsibility that keeps harmony alive. Telangana has already taken steps in this direction. Urdu was declared as the state's second official language in 2017, ensuring linguistic inclusion. And equality, heritage preservation is also key to sustaining harmony. We must strengthen interfaith dialogues and celebrate community festivals, whether it's Bonalu, Batukamma, Diwali, Ramjan, Christmas, not as isolated traditions, but as shared civic occasions. This is why Hyderabad is more than a city. It's a living embodiment of constitutional value of fraternity. By protecting its cosmopolitanism and communal harmony, we are in fact preserving India's constitutional promise. Lastly, let me look at how do we address contemporary challenges with transformative constitutionalism. We face unprecedented challenges now. Digital surveillance, climate justice, economic inequality, communal polarization, and the law order-centric criminal justice system, and these are all the several threats to democratic institutions. Transformative Constitution provides a framework to confront them. The preamble value of justice requires addressing economic disparity through inclusive policies and equitable resource distribution. Courts have started addressing some of these, but liberty in the digital era means not just only protecting privacy, online free speech, freedom of conscience against both the state and corporate overreach. These are all the several contemporary issues which are coming up. In Puttaswamy versus Union of India, this is a remarkable first time. The habeas corpus, the old ADM Jabalpur during emergency, they have declared all fundamental rights will not be applicable. 2017, the 9th judgment of the Supreme Court has said overruled and made its burial. Habeas corpus case is no longer valid in any of the courts. So, and similarly, we see in the age of surveillance and data misuse, the Anuradha Basin versus Union of India 2020, the court underscored the importance of internet access for free speech and expression. Equality demands not just legal non-discrimination, but dismantling structural barriers in education, employment, and technology access. The 103rd Constitutional Amendment providing reservations for economically weaker sections also shows how equality is evolving to respond to new social realities. In conclusion, let me reiterate that transformative constitutionalism is a forward-looking project of hope, ensuring that India's democratic journey remains aligned with the ideals of the preamble and core constitutional commitments of justice, liberty, equality, and fraternity. Our constitutional values will continue to guide us, respond to the unprecedented challenges. Professor Jaishankar's life teaches us that change is neither instant nor inevitable. It is a result of consistent effort, moral courage, and unwavering belief of dignity of every human being. If Professor Jaishankar sir could transform a regional aspiration into a constitutional reality through decades of patient advocacy, then surely we all can apply the same principles to the pressing challenges of our age. And let us honor Professor Jaishankar sir not only by remembering his contribution to Telangana, but by living out the values he championed: truth, justice, and public service. Let us all remember that the Constitution of India is not just a law, it's more than a law. It's a promise to transform society so that every citizen can live with dignity, equality, and hope. Thank you for giving this opportunity to share two parts of the ideas of the Constitution.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. తెలంగాణ తత్వాన్ని, జయశంకర్ని, రాజ్యాంగ తత్వాన్ని సమన్వయం చేసిన మీకు కృతజ్ఞతలు. దీని మీద అర్థం కాని వాళ్ళు చాలా వరకు ఏం లేరు, కొద్దిమంది ఉంటే అది చివరిలో సంక్షిప్తంగా ఏమన్నా ట్రాన్స్లేషన్కు టైం ఉంటే చివరిలో చూద్దాం మేడం గారిది అయిపోయిన తర్వాత. ఇప్పుడు లెల్లె సురేష్ అన్న